अपने पार्टिसिपेंट से। बलजीत मैम ही होस्टेड, ठीक है। हाँ जी, you are there. I was looking out for you. हाँ, कोस्ट में आता बस मैंने ऐसे कि Sure. सो गुड, ओके ओके फाइन। बुआ जी ने भी बना देना दीदी। Yes, वो अभी जिससे नहीं मैंने कहा। Has she joined? Not yet. नॉट She hasn't joined yet. या Anybody else? I have to make a co-host. किसनु co-host करा हो? All Jeevan Judge counselors, please rename yourself as JJ counselors. So I can they can co-host them. Yes. I request all JJ counselors to please rename yourself as the JJ counselors. तेजेंद्र जी, Dimple ji, you can make mute others. Mute all तुसी ले लो after. Yeah, but you can just settings में ना दीदी, you can just unmute themselves कर दो. Okay, even I can do it. ठीक है. Yeah, you can also. Yeah, ठीक है. Deepika, you are co-host. Payal, you are also co-host. Deepika, you will check the chat box whenever. Neha, you are also co-host now. Size Yes, also. audible. Yeah. What is come? Buaji has come. Even Sai is also there. Somewhere I can see Sai also. Yeah. Buaji, I'll make the co-host. Even Sai also there, Buaji. Sai, you just rename yourself as a JJ counselor. JJC कर दो. So JJC means JJ counselor. Yeah. I think we can start. It's already started live. You started? Yeah. 1 second. Pile, you can click photos.
I'll do recording or you will do? You are doing live now. Yeah. Yes. Have you started? It's okay. Yes, we have started. Okay. So Rimple, you are doing fine. good evening, everyone. वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वालेकुम सलाम namaskar ram ram to everyone present on this platform. Jeevan Jaj. Same to you. We welcome our spiritual healer Vindri Kaurji for the day 2 dichotomy of real versus real. So Buaji, we welcome you. Good evening to all. Good morning to the overseas. Sat Sri Akal, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, Ram Ram, Assalamu Alaikum. So now we come to the second day. Very important. Yesterday, whatever we did, jo bhi assi kal kita si, it was a hierarchy of family. How family from big joint families kithe aake assi khade ho gaye. Not only to a unit family, we are coming down to no children and living in relationship. It's a full hierarchy we did yesterday. Now, ये ਜਿਹੜੀ hierarchy ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਅੱਜ ਦੇ time ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, real life entered into our lives, into the families, it attacked the families. Real life was not there before. What is real? Real is a fake. एक fake life ਹੈਗੀ ਹੈ. These are all living in illusion, delusion, ਪਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿਨ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਗਏ. So when it started with big joint families, real life was very, very limited, very little. Why? So today we are going to do what happened. Why was it this happening? So it said that how does real life start in these family unit? So it starts first, very, very important. And that is ignorance and delusions. Because there was less of knowledge. ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ knowledge ਹੈ, knowledge ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ which time all the people have been evolving. Everything has been evolving. Let it be the scientists, let it be education, evolution ਹੈਗੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ technology ਵਿੱਚ ਵੀ evolution ਹੈਗੀ ਹੈ. ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣ, ਲਾਣ, ਖਾਣ, ਪੀਣ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ evolution ਹੈਗੀ ਸੀ. That means education में evolution ते है ना, but साढ़े मन दी evolution नहीं सी. मन नो जागृत करना. What is actually spirituality? जागृत करना, aware करना, सुत्ता होया मन है. It was always sleeping. Why? क्योंकि परम भुलेखियां दे विच दबया होया सी. Illusions and delusion which trap होया सी. So it was always sleeping. Spirituality means awakening. Spirituality doesn't mean sitting in one place for an hour or 30 minutes and doing meditation. No, that is not, you cannot say that that is awakening. Awakening means man nu jagrat karna pega. Agar man nu jagrat karna pega, to pehle sanu aite knowledge honi chahiye ki man hai ki cheez. It is a bank. Ek bank hai jis de andar sade all thought processes are there. Sade sare emotions are there. Hun puri zindagi dekhiya jaye, down as the hierarchy went on and on till present, sade andar the thoughts ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ illusion, delusions, ਪਰਮ ਭੁਲੇਖੇ, controlling, safety, security ਇਹ ਹੀ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ. ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ. ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ because trap ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਅਗਰ ਉਹ trap ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ emotions ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? Are going to be negative emotions. All ਵਿਕਾਰ ਸਨ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ according to the scriptures they say ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੇਕ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਇਹ ਚਮਕ ਦਮਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਿਆ. reality of life ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ. ਜੋ reality of life ਸੀ ਉਹ under the carpet ਪਾ ਦਿੱਤਾ. He put it under the carpet. He did not want to face it. So what happened? This knowledge is missing.
other knowledges they both again. Ajkal doctors ban gaye, engineer, lawyers, you see where they have reached. Technology has changed all over the universe. So there was no coming of knowledge. पर मन ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਸੁੱਤੋ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਲੂਜ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਲੂਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ? This was called the spiritual knowledge. ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੇ ਆਰਤੀਆਂ ਤੇ ਧੂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। This is what we have done. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, very happy, very comfortable zone। ਉਸਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, let it be the ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ or let it be the ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ or the ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ 5 ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਹੁਣੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਤੇ 5 ਪਾਠ ਕਰ ਲੇਗਾ। गायत्री मंत्र बोलोगे 101 बारी कर 1 मिनट भी लगा देगा। पर अगर ये कहिए कि मन ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਮਨ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਟਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਯੂ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦ ਬਲੇਮ ਗੇਮ। ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਇਹ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਅ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। Sorry to say, wrong information. And information was very, very necessary for us to take us out of the real life and face reality of life. जो सच्चाई है उसको face करना, but because of अज्ञानता इस करके किया जाता है कि ignorance, ये सारी ignorance है, ਅਸੀਂ किसी की गलती नहीं कहते, क्योंकि जिन जिन families टूटिंदियां गईयां, छोटियां होंदियां गईयां, नवे नवे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਡਰੈਗ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਰੈਗ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰੈਗ ਹੋ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੀ ਸਪੋਇਲਡ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਆਰ ਬਲੇਮਿੰਗ ਦ ਚਿਲਡਰਨ। ਬਟ ਵੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। नॉलेज कहने दे अपनों कि ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਭ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੇ ਗੀਤਾ ਰਾਮਾਇਣ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਰੀਡ ਦ ਕੁਰਾਨ। ਬਟ ਡਿਡ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਮੈਸੇਜ? ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਗਨੋਰੈਂਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਗॉट ਟ੍ਰੈਪਡ ਇਨਟੂ ਦ ਇਲੂਜ਼ਨ, ਡਿਲੂਜ਼ਨ, ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। So what does the Christianity says? What does Christianity says? It is a wording that says, he who conceals his sin will not prosper, but whoever confesses and renounces them will find mercy. This is the lines from the Bible. It is a sin. ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। और अपने वास्ते भी नरक, बच्चों वास्ते भी नरक, सोसाइटी विच भी नरक, हर जगह ते नरक ही नरक। Now what does the गुरबाणी say? What does the Kabir say? Kabir says, जय ज्ञान तय धर्म। Understand this line is very, very important. जय ज्ञान तय धर्म। ज्ञान means this knowledge, this godly knowledge, जो सानू documents तो मिल रहे again, जो नानक दे फलसफे है, जो knowledge you're getting from the Gita, ये ज्ञान की एक धर्म है। This is a dharma. This was actually how we could have taken the responsibility and handle all situations. But ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। It's such a pious knowledge, ਅਸੀਂ ਇਹ knowledge ਲਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਪਾਪ। ਹੁਣ ਝੂਠ doesn't mean lies and truth. ਝੂਠ means ਅਗਿਆਨਤਾ। ਝੂਠ means a ਪਰਮ ਭੁਲੇਖੇ, illusion, delusions, hallucinations। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਹੋਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜੈ ਲੋਭ ਤੈ ਕਾਲ, ਜੈ ਖਿਮਾ ਤੈ ਆਪ। So you can imagine how khima is so important. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। Because this is a time
Evolution is taking place. Handling children of indigos and crystal babies is not easy. Ajkal de bachche are so stubborn. They want every answer for it. They want an answer for every question. कि साडे कोल हर चीज दा जवाब है नहीं हैगा. Why? Because we are not elevated ourselves. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ uplift ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ educate ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. Do we have the time to go into Google? Yes, we have a lot of time to go into the Netflix and see all the rubbish in the Googles and all. But ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ society. We have never gone into that wisdom. ਇਸੀ knowledge ਕਰਕੇ, because we never uplifted ourselves, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ evolve ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. What has happened? Automatically ਅਸੀਂ ਲੋਕ real life ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ. We went into the real life. Now we come on to the second point. What does it say? Parenting is the biggest tool. बहुत ज़रूरी है. If anyone wants to go into detail, can please go into the YouTube and you can see the parenting 5 days session we had. Very, very important. कहते हैं कि अगर parenting नहीं हुई, आजकल parenting सारे कारण क्योंकि वो जागृत हो रहा है मन. क्यों मन जागृत हो रहा है? क्योंकि ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ are going into addictions ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. Let it be a cyber addiction, let it be drugs addiction, but ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਹੁਣ everyone, there's a helter skelter, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ. ਇਸ ਕਰਕੇ all want to find out the reason. They want to find out the solution. ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਪ ਹੋ ਸਕੇ. Very big factor is our parenting. पुराना टाइम सी, people were already at that time that बुजुर्ग लोग होंदे सन, big joint family होंदी सी, in a big joint family, no media, no entertainment. But as they went down, as the families were breaking down to single family, having just one child, no child, as it was going down and down, हर बंदे दा जरा मन सी ना, वो करप्टेड हो गया. मन बल्कि उच्चा जागृत होना सी, वो मन सुत्ता गया. क्यों? क्योंकि बाहर दा प्रभाव सी वो पैंदा गया, बच्चों ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ. ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ. ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਯੂਨਿਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹਦੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਫੈਮਿਲੀ. ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦ ਡੈਮੇਜ ਦੈਟ ਵੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਡੂਇੰਗ? यूनिट फैमिली विच आके अस्से बच्चे 2 कीते, 3 तो 2, 2 तो 1. क्यों? We have to give the best food, best clothing, best education, best holiday, best कर दिया. अस्सी की बन गए? Bulldozer parents. Go into this YouTube of parenting which I've taken. Bulldozer parents are what? Bulldozer parents ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੋਜ਼ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ. ਅਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨੋ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿਉਂ? ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, 2 ਬੱਚੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, we forgot that we are actually poisoning our children. ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ have not able to flower. ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, they're not able to take decision. ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇਤਨੀ patience ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. That is why suicide is going. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ. We are not good listeners. ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ. ਅਸੀਂ we don't have time on the phone, on our Netflix, on our kitty parties. This is what our parents are being very through. I'm sorry to say this is what we are doing. Because we are also trapped in the media. We are also trapped. All this marketing, we are trapped. So when children come to us to tell us, we are not able to talk to them. We do not listen to them. Baad mein bache, I'm on the phone. Baad mein bache, I'm on the phone. I'm with my friend. Don't you know I'm talking? Bache left. ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ can be heard, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ will be accepted. तो केरी कंपनी भी चले गए. They are gone into the pubs.
They got into the drugs, they got into addictions. Why? Parents have no time to listen. मैं ये भी नहीं कहती कि पेरेंट्स की गलती, क्योंकि they were ignorant, they never elevated themselves. आज जदों कहंदे ने एक अति हो गई है, आज everything has crossed the thing, बांध टूट गया है. आज we are finding the children need help. आज we parents are elevating ourselves. Today what are we doing on the Zoom? ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ educate कर रहे हैं ताकि we should know who am I, मेरे बच्चे किस वास्ते, मेरी family कैरी हैगी है. So this parenting is one of the biggest problem that we people have gone from real to real life, from big joint families to asilo. Real life ਦੇ ਵਿੱਚ फंस गए. क्यों? Illusions, delusions सारे आ गए. पैसा है, पैसा होना चाहिए. Today the power of money, today the power of our own business. ਅਸੀਂ power करते रहे हैं, comparison करते रहे हैं, jealousies ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ. Fake दुनिया में चले गए, gone into the Instagram, बच्चे ਨੂੰ रोकिया नहीं, easy way out सोच लेता क्योंकि ਅਸੀਂ आप ही फंस गए. So parenting is one of the biggest tool if you really want to save your family, your children, and even yourself. Even yourself. Parenting is one जो सानू real life विचों कढ के सानू real life विच फसा दिता. कि साडे पेरेंट्स कोल इतना है कि अज इतने कर्म कांड हुंदे पे, ਅਸੀਂ इतने कर्म कांड छोड़ दईए ते ਅਸੀਂ कोली थोड़ा जिहा अपने मन नू सिद्धा कर लईए ज्ञान लेके. No, we don't have. We are ready to do all the कर्म कांड and all. But बैठ के सोचना गल कर रहे, we don't have time. That's not our cup of tea. They say that's not cup of tea. So we are now in a soup. That is why real life आज प्रदान हो चुका है. The fake life. Everyone is living a fake life. Now the next comes controlling. Now controlling is what पुराने समय दे विच controlling होंदी सी. ਵੱਡੀ families ਹੁੰਦੇ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, we have to control the family. ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ. They do. But slowly ਜਿਨ family ਘਟਦੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ parents ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ carry on ਕੀਤਾ of controlling. It was a delusion. It was an illusion for us कि भाई बच्चे ਨੂੰ कंट्रोल करके रखो, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵਣ. ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ. ਅਸੀਂ ਉਹ belief system ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਆਪਣੀ controlling power ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ we are controlling everything. Already I did yesterday how we are controlling the environment, our career, financial. You can say we are controlling the people also. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ control ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ real life ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ. You can only control yourself. You cannot control anyone. If you try to control anyone, you are going to destroy your own relationship. You're going to destroy the children. बच्चे बागी हो जाएंगे. So what will happen? They'll go out into the world and they live an artificial life. Then security and safety is the next point also. What is security and safety? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀਆਂ ਸੇਫਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੌਂਡਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰੀਏ. ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਏ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾ ਰੁਲ ਜਾਏ. We people are trying to security ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ. Security ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, get your bond, get angels done fine. But ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ consumed ਹੋ ਗਏ, ਇਤਨੇ consumed ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ fake life ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ. We gone into fake. Oh, I've got lots. ਮੇਰੀ ਬੜੀ security. ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ security ਬੜੀ. But do you know what's your belief? That belief thoughts ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ subconscious ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, how much of harm you are doing. Next we come on to addictions or cyber. Now what is this? ਅੱਜਕੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਬਲ ਹੈ. It is overpowering our lives because these are the places where ਜਦੋਂ parenting ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, parents are becoming very over dominating, controlling, and they have no knowledge.
So what happened? यही बच्चे जेरे हैगे, they are broken. क्योंकि पेरेंटिंग ठीक हुई नहीं, पेरेंट्स ने समझे ही नहीं, उन्होंने सोचे कंट्रोल करो, उन्होंने ये सोचे जी बच्चे पढ़ा लिखा लवेंगे, असि बच्चे नु पढ़ा लिखा लेना, क्यों? क्योंकि का साडे बुढ़ापे दा सहारा बनेगा। तो की बनेगा? You become a doctor, Papa is a doctor, you become a doctor, Papa is an engineer, you become a... ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। when they do not able to take any decisions, not able to control, what happens then? They cannot take failures in life. When they cannot take failures in life, then what do they go into? Addictions. छुटकारा पाने, let's go into a slumber, let's go into addiction, let's go into the pubs. This is slowly what is happening, that a bachche jere again are going into the wrong way. They're going into the wrong way. Why? Because ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਨ ਇਤਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਰੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋਵੇ, maybe all children. But nowadays a time has come when we people have to understand this. So all five fingers are not the same. Everyone has their own instincts, they have their own thought process, they have apne ability, capability hundi hai, sanu bachchan nu samajhna payega. We parents have to understand that education is not everything. Not everything. Ajkal the time hai that they have to be in so many other activities. Now you see, sports are coming up. Children who are in sports and all, they may not be very good in the studies. Maybe someone is not good in the studies and all, maybe very good in some other activities and all. We parents have to understand the psychology of the children. So study family jariye is going haywire. Now, after we have understood this, so we say that addiction has happened, and then we say delusion. Now we go into another very important thing, is adolescence. A cheez jari umar hai is hitting the families and making them go from real to real life. Adolescence, बहुत important hai. I would like all of you, please go into parenting on the YouTube. We have done many days with the parenting, very important. Beshak you are a grandparent, beshak you are a parent, beshak you are a chut, beshak you are going to be a mother or you're going to be a father. This education is very important, very important. So parenting, I will give you one very nice saying. It says, heal before having children. Heal before having children. Mean apne apno heal karo, apne man nu chaddi kala vich leke jao, अंदर कोई क्रोध ना होवे, कोई नेगेटिविटी. Heal before having children, so your children don't have to heal from having you as parents. कितनी चोट है parents वास्ते. The parents before you become mothers and fathers, heal yourself. अगर ਅਸੀਂ heal नहीं होवांगे, कल साडे बच्चे भी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ emotionally and mentally sick होवांगे. फिर जदों बच्चों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, तो what will happen? Children don't have to heal from having you as parents. कितनी एक बड़ा उर्जा दिता गया to parents. So important parenting is. ਹੁਣ adolescence ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? Adolescence ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 13 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ, 23 ਤੱਕ. Because we people have not understood adolescence. This is the age when our families are breaking up. This is the age when our children are going haywire. क्यों? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ upgrade नहीं किया. Adolescence ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, there is a chemical change in the brain which brings a physical change in the girl and the boy. And there are going to be mood swings also, and there are going to be a lot of emotions which the children also don't know. Parents have to understand that these all are absolutely right. Nothing is wrong. अगर कोई कल कुड़ी या मुंडा कह दे कि माँ I have a liking for someone, it's okay beta. This is infatuation. It happens because you are having this changes in your body. It's okay. All children have like this.
कि ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਥੱਪੜ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਯੂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਛੁਪਾਏਗਾ, ਫਿਰ गलत रस्ते जाएगा। Adolescence is very, very important for everyone to understand, and please upgrade yourself, because this is a very crucial time. This is a time when families go haywire. This is the time when families are trapped by the real life, by the fake life. So this is very important. And then we come the delusion. Jitne bhi sare delusions hain, belief systems hain, they have made our real life into real life. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, which you can see, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਖੰਡ ਹੈ। because evolution, spirituality, elevating is of the मन, जो नजर नहीं आता, ये थोड़ी खुशबू आती है। So delusion also has brought our family life from real to real. We have been traveling from real to real. ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ belief system, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Now this is what I have done with you on how we people have been trapped from real to real. Now I'm going to give you some tools. Now what are the tools that we can help ourselves? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ from real life and go back to real life. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ real to real, ਅਸੀਂ real ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ we are going to take tools of how to go back from real life to real life. Simple word, real means body conscious, real means soul conscious. Real means ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, and real life means ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, spirituality ਦੇ। So we are going to now travel from real to real. We are going to give you tools. The first tool that we are going to give you is knowledge. बच्चे, this is बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ knowledge ਮਿਲੇ। We are sharing and learning from each other the knowledge. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ in the last 2 days, this is the knowledge. ਹੁਣ ਅਸੀਂ knowledge ਤੇ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। We have taken the knowledge and we know ਕਿ ਇਸ knowledge ਦੇ ਵਿੱਚ we are coming to know what ਕਿ family ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੜੇ, ਕਿੰਜ ਅਸੀਂ real life to real life ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿੰਜ ਬੱਚੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ knowledge ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ what is positive and what is negative of the cyber, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ everything is negative, no, today we are sitting on the Zoom. Isn't this a new technology for us? How are we communicating all of the universe? We are communicating. This is the positive side. But ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ positive और negative ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, how pious this wisdom is. So first tool is please educate yourself, take the knowledge, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ knowledge ਲਵੋ। knowledge ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ positive negative ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ definitely ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ जज कर सब की राइट है की रॉन्ग है, क्योंकि नॉलेज लेता you walk on it please, and if you don't walk then you cannot find, you cannot experience. So education in parenting, go into the YouTube and take the whole knowledge of parenting. बहुत कुछ खुलासे होंगे उसके विच भी। This is how we are educating. When we are educating, we know that we have to surrender. We have to surrender. ਅਸੀਂ ਲੋਕ को बोलिए कि ਅਸੀਂ कंट्रोल कर लिए और सेफ्टी करें, no, we have to learn. Surrender is a very pious education. It is a very thing where we have to let go, no expectation for the result. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜੋ, ਆਪਣਾ 100% ਦੋ, give 100% to whatever you are doing, but जो रिजल्ट आएगा
अपना तो 100% ਦਿੱਤਾ ਨਾ, इट्स ओके। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਇਆ। So what happened, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। We are seeing the result. Karo, but do not wait for the result. So what happens, we have to learn to surrender and have no expectations. Very, very important. This is actually comes under Naam Simran. Total surrender, let going, no judgment, no blame game. This सारियां जड़ी चीज़ां सी already कर बैठी हैं in the last series. This is Naam Simran. This is a knowledge, a spiritual knowledge है। So this knowledge is very, very important for us. Now you will see that there is a very nice diagram made in the slide where it tells you about the ABC. Now in that ABC, you will see the diagram that it is what? What does it indicate? Now this ABC, this is by Albert Ellis, a very beautiful model. I would just like you to just understand what is it. Now A is what? A is in simple language, they tell you something. Any situation that comes to you in life, any trigger that comes to you in life, okay? Now it may be a very bad trigger that comes to you, an event comes to you, or situation comes to you. Now when it comes, ਅਸੀਂ action the reaction ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, the consequences are very bad. Consequences are very bad ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ B ਹੈਗਾ। B ਹੈਗਾ, B means a belief system, our illusions, our delusions, our hallucination, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ belief system, we are controlled by our belief system, by our illusions and delusion, which makes our real life into real. Please check, pause, check your belief system. अगर तुहाडे अंदर ज्ञान है और तुहानू पता है कि मेरे अंदर कोई ऐसा belief system which is causing a problem, and you solve it in that place, your consequences are going to be very good. But अगर तुहाडे अंदर A है, A is the trigger, but it has activated, the trigger is activated, and you do not have that B, you just bypass the B and go to the C. That means action and a reaction, and that is going to be in a soup. So be very careful of A, B, C. Whenever there is an action, wherever there is a trigger, please check your belief system. Please check your illusions, delusions, hallucinations, param, puleke, सारियां चीजें में check करो। Example I'll give you. अगर एक बंदा आंदा है, वो बहुत ही दुखी आके बड़ा गाली गलौज कर गया, it is triggered. Now you don't have a belief system. You just bypass and you go to the consequence. उसने 2 दसियां, तुसी 4 कहियां, उसने 8 ਤੇ ਤੁਸੀਂ 16। और ਅਸੀਂ मैं नहीं बोल सकती मैं छोटी हाँ, तो मैं सड़ के अंदर ही वड़ के मैं बीमारी पै गई। Now this is A and C. Now when B comes, A आया, B विचकार है, I give a pause and I think about the B, I think about the illusions. मेरे belief system ते कहंदा सी ओ हो मैं एवें blame game विच लग्या होया हां। Belief system says ओ इतना गुस्से विच है, मन लगदा है उसने कोई चोट खाधी है, is nothing to do with me. Oh, I think message there, he needs help. He needs help. So my belief system comes in between. My consequence will be very good. A very, very simple example I am giving on A, B, C. It's no raklo, A, B, C. Whenever a situation comes, please follow this formula of A, B, C. So these are the tools. These are the tools. Pradhan is education, knowledge. But jab tak knowledge does not, this is all what I've given you, the tool is also all knowledge. But when you go back and you practice it, you walk on it, and daily you are seeing ki bhai cheezan ho rahi hain, I have to use that ABC, I have to finish off all this, this is my education. You will see, you will start walking on the wisdom. Knowledge turns to wisdom. Your life will become transformed. Your inner world will change. ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, family lives ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, situations will become. So this is the tools that we people have to use, and please don't put it into your cupboards, whatever notes you are writing. Please listen to this again recording, 2-3 बारी सुनो,
understand and start implementing. So Rimple, I would like to see that if anyone has not understand, can please put up any of your question. Very beautifully, Buaji, you said. So after listening to you, I think we all can say that knowledge is a power, information is a liberty, education is a premise of progress in every society, in every family. Right, Buaji, we all agree? Yes, So this yes, is a absolutely. Absolutely, absolutely. So I think education is the most powerful weapon which we all have to choose to change our inner world and then the outer world. So we all agree with this quote. And now I would like Buaji to share the self-disclosure Yes. for Dr. Tinder. Yes, I will We can disclose. have a Q&A session. Please listen, all of you parents, grandparents, young mothers, all of you, please listen. There was a lady, very well educated, a doctor, husband, a doctor, and were in proper practice, had twin sons. And both the sons, because the parents were doctors, both the parents, so the parents wanted that the child should also become doctor. उन्होंने admission दे दी थी medical way दे दी थी. Both the children went in for the medical. When they went in for the medical, one of the child, Jirasi, he was doing well. The other child kept on saying, I don't want to do medical. They paid about 65 to 70 lakh rupees. I don't know exact figure for the medical. They gave and they put the child. Now that child was not able to flare. He was not 1 year, 2 years. The other twin child, oh, only last year khali reh gaya uska. The pehla jera dusra bachcha si, oh, utte de utte khada reh gaya. When they approached me, there was a child who committed suicide in somewhere in the colony. They became very, bade pareshan ho gaye, dar gaye. And when they approached me, I told them that I would like to talk to the child. When I spoke to the child said, Ki Bhoji, I want to become a shooter. Because from my school time and all, I was shooting and I was getting a lot of medals also, and I was very good at it. Now my parents are not allowing me to become, because this is no line for you. You have to do something. But they told me you have to go into your medical. So I had to go and I went into the medical. But that is not my cup of tea. I said, Bache, why did they do that? You should go for the shooting and all. You should go. Side by side, koi aisa subject le le, jehdi teri padhai hove. For example, English le le, ya you want to take math, take something simple and you do this. And then, yeah, I applied for that also. I said, I'll take English and I will take more subject, but let me do that. I said, I will talk to the parent. I spoke to the mother and I told her, are you going to kill this child? This child is so excellent in his work and he is not going to 3 saal ho gaye tusi bacche di life na tusi khed rahe ho. She's saying, Puaji, I did not understand. I said, you are doctors, you people don't know. She's saying, assi te is karke fikr aa gayi kyunki sada koi khor bhi bachcha si, usde bhi parents ne usnu kisi cheez vich kiya si and he hung himself. I said, agar aaj nahi honda to you would not have come. Is bacche di te life nahi. दूसरा प्रा कहते कि मैं कहता रहा कि भाई please don't take this child needs something else, let him do. But the parents did not agree. Today the child is a top school shooter. He's doing his other subjects also, but he's flaring in life. He's so happy in life. Today the parents are also very happy. So you can imagine, assi bachcha nu control kar de. Wohi karo. We impose all our dreams on the children. We do not let the children grow. The children are becoming mentally sick. Parents have to understand, they have to elevate themselves. This is a living example. Today, she would have come on the platform, but she's busy because she's also a very top counselor. So she's not at present to be here. I think she would have definitely come. But I'm sharing this with you. But today they are doing beautiful, excellent. They're doing. One child is completed and the other child is doing topping in the. He's doing his studies also. वो कहते simple subjects ले जिन्हें बच्चे तो कर सकते नाल अपना जेरा तेरा एक passion है उसमें करो. He's doing it. He's working all over the world. He's going in India everywhere.
So you can understand this is a living disclosure I'm giving it to you. That parents, please elevate yourself. Don't force your children. Talk to them. Listen to them. Understand कि उन्होंने मन विच की हैगा है. हाँ जी. So I hope this is going to be a very good thing for all of us. For all of us. Very true, Baji. So I think knowledge speaks, but wisdom listens. So what Dr. Sindar did. Super. Yes, absolutely, absolutely. So we have a question in the chat box, Baji. हाँ जी. That, sometimes arguments just happen suddenly. Right? At that time, you don't think about ABC model. It just happens. So kindly brief at that time what to do. See, now when we never had the knowledge, okay, that time the argument चलिए तो what happened? Action reaction ही चलता रहेगा. बस यही चलता रहेगा. Why are we imparting so much of knowledge? Why are we sharing? For this, कि जद्दू एक argument शुरू हो जाती है. Healthy discussions are very good. Healthy discussions are very good, but not arguments. जद्दू arguments, for example, दो प्रचारक भी बैठते हैं ना, scholars भी बैठते हैं ना. If they're having a healthy discussion, they learn from each other. But usually it becomes an argument because they both are trying to prove that I am right and I am right and I'm right. Please, please, for heaven's sake, take this knowledge. That stop it because it tears it. It tears actually the total aura of the person. It tears. This is a metaphysics. जब you arguments में चले जाओगे, you will see your blood pressure, you will see your pulse rate, you will see your sugar level, you go and see your cholesterol, you will see all this medical science. ਅਸੀਂ कभी check नहीं किया, पर check करके देखो, they all are fluctuating. Because they tear your auras, they are tearing your auras, and at time क्या होता है किसी कार आके इतने थक टूट जाते हैं argument कि we start vomiting also. इतनी ज़्यादा fatigue हो जाती है कि. So please, when we are sharing this knowledge, whenever there is an argument, just say, okay, whatever you are saying, you are right in your own place. You are absolutely right in your own place. I'm right in my. I respect your thing. Bas. Do not get further. I respect it. And I agree because this is your way of thinking and you are right. My way is this, I respect yours, I respect. Bas uthe hi gal khatam. You must be immediately stop karo before your aura starts tearing. Very true, Baji. So I think peace requires to surrender our illusions of control. Yes. That is only, we have a tool with us. Very true. So I would like Shiveta to unmute yourself. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बच्चा फतेह. ਭੂਆ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਹੈ ਉਹ 18 ਇਅਰਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹਰ ਕਲਾਸ 12 ਨਾउ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ तो they are having their parties here and there friends लोग मिल रहे ने कदी वो बोलती है मैं इधर जाना है कदी वो बोलती है मैं उधर जाना है so it's very difficult you know every time every day they have something or the other but it's very difficult to tell them कि हाँ भाई तुसी जाओ but they say कि क्यों परमिशन मंगांगे ਅਸੀਂ we are grown ups we know कि ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਤਲਬ why are we telling them ਕਿ we they don't want our interference in everything they are doing which because no now they are going up to the 12th कितने साल निकल गए by the 12th they come they're now 17 18 years old उस 17-18 साल ਦੇ ਵਿੱਚ where we should have been doing a very beautiful parenting where the children should love to understand that we have to be responsible children मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक example ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ कि we have not parented our children that for example ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਘਰੇ ਕਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ he comes up and says mom today you know we all bunked ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ usually ਦੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਣ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹੇਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਛੁਪਾ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਲਾਈ I will lie and I will go because I have to go and I will go so then what happens then we are training the parents how are we training the parents
कि बच्चे ने आके क्या कि but we flunked, we flunked. Or somewhere today, we saw someone having a vodka. मैं 10वीं या मैं देखे मैं vodka लेता है. Now instead of bombarding them and telling them you are wrong, what do we say? अच्छा बच्चा तो किसने लेता? Oh, everyone took. अच्छा I know आजकल ना ये environment बन चुकी है, सारी environment के बच्चे bunk भी मारते and they all take a sip also. I know everyone takes. All of them try. I know. तो नोट करो कि बच्चे बॉडी लैंग्वेज चेंजेस. बच्चा सोचता है कि भाई माँ ते मैं कुछ भी नहीं बोल रही, माँ ते बल्कि मेरे नाल चलती पई है ते मैं बोले कि हाँ बच्चे सारे कर दे. आई नो यू आर सेइंग सो यू ट्राइड एंड ऑल. ये बच्चे सारे लोग ट्राई कर दे हैं बिकॉज एनवायरनमेंट है. ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੈਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ then we say ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Because their parents must be having, so that is why now poor children they start trying all these things and all. But bache, I know you, I trust you. Try the kita, but I trust you. Ki you have your own values, you know your own family and all, and I know you can take your responsibility very well. तुसी एक बारी बच्चे नाल गल करके देखो, मजा लो बच्चा करके दिखाए. We are training the parents that way and the children are listening because बच्चे ना फील होता है कि माँ प्यो ने ते मैनू डांटिया भी नहीं, प्यो तक भी नहीं गल कही, बल्कि क्या कि हाँ जी दुनिया विच गल्लां होंदियां. But then उन्होंने मन ये भी कह दे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे मोढे ते पा दी कि बच्चे आई नो यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल. तुहानू अपने घर दे वैल्यूज पता है, you know your parents, you know your values and all. ठीक है, this all happens and all. But I know if you need any help, बच्चा, I'm always there. But I trust you because I know that you know the value of it. You are responsible. This is how you have to say. बच्चे हुन बच्चे हो गए वड्डे, हुन हो गए 12वीं तो बाद, हुन they are going to give you left and right. They are going to give you left and right. हुन जो तू left and right की करोगे कल ये बच्चे झूठ बोल के जाएंगे, कल वो बच्चे कहेंगे जी हम खाली मार्केट जाने कुछ सामान लेने के लिए, कल बोलेंगे जी हम तो खाली फ्रेंड के घर जाना. They can do anything. बच्चे please handle your children very beautifully. बच्चा साडी पेरेंटिंग गड़बड़ होगी ना, इसी करके सी बार-बार कहंदे पेरेंटिंग कितू होवे. We have to elevate ourselves by taking the knowledge. इसी करके मैं कहनी बार-बार go into the YouTube and take to the lessons of parenting which I did. Oh, I think it took me 30 days with that. Go into and see कितना important है आजकल दे टाइम दे विच parenting is leading with knowledge. बट भुआ जी हुन ते ओ वाला टाइम जो तुसी कह रहे हो निकल गया ते हुन जिस तरह तुसी कह रहे हो कि मतलब ठीक है I always gel with her, I always try to follow whatever you have taught us कि नहीं I always tell her कि नहीं I believe in you, ठीक है. But still वही जो तुसी मैंने हुने कह रहे सी कि you should know the family values and all that. But still at times it becomes really difficult to handle and I get frustrated. Actually, now is a time when the 12th children have finished. They also have the right, because of the peer pressure of so much of the studying business, so much बच्चा इतना ज़्यादा हो गया that they want to work जैसे ऐसे prison तो बाहर निकले. हाँ, exactly. यही गल है. Prison तो बाहर निकले. बच्चियों दी की गलती? Can you imagine where education is going? What they are doing with the children? कितना peer pressure है. आज 12वीं दे exams दे नहीं बैठे. पढ़ के 5 महीने उस तो बाद उन्होंने कह दिया थी 1.5-2 महीने बाद वो यूटी आईटी पता नहीं तेरा एग्जाम होएगा. अरे अगर वो होना तो ये क्यों देता? वो बेचारे बच्चों का की है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? बट यू मस्ट हैव ट्रस्ट इन योर चिल्ड्रन. बच्चे जदों पेज देंदे ना तो ਤੁਹਾਡੇ अंदर ना दिल दुख करदा है कि नहीं करदा? हाय पता नहीं करता भाई किथे जान के करदा है बुआ जी. हां तो करदा है ना. So what happens? What energy are you giving? Doubt. The doubt is already going to the children. I told you it's a game of energy. Total universe is a game of energy. तुसी doubt दे देता. If you have that education now, oh energy also transfer. Now I have to be very strong. ठीक है जी, बच्चे ने जाना है, बच्चे ने बोल बच्चे तुम कुछ चाहिए तुम अंदाज. You want for the party something, I'll make it for you. Become a part of it. Show that you have trust in it. Anji. Thank you, बुआ जी. And God bless you. Thank you so much, Buaji. We have another question with us. Someone asked that how do we know that what is going in our child mind? How do we know that we are going in a child mind? Okay. What is going in a child mind? Now what happens? Ki
कहते ना, at times they say there's an inner voice. There are two type of inner voice. There are two type. What happens कि inner voice ते एक खुद दी आवाज आती है, वो तो सानू सुनाई नहीं देंदी क्योंकि उसने बिठा देता है, इतना कोड़ है कि बिठा देता है, वो तो गई. The child voice ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? Do we have? That is why we say, please start sitting and please listen. Please check what you are thinking. Start thinking what you are thinking. Start thinking what you are thinking. ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ 66,000 thoughts are going in the mind. मैं थोड़े को पूछूंगी, तुसी बोले मन तो पता ही नहीं कितने 66,000 हो ही नहीं सकता, but है, medical has proved it. सानू केरे याद है और 3-4 ही है. उसने मैं हिंज कह देसा, उसने मन हिंज किया, आज मैं इसना हिंज करना, बस ऐ 2-3 चीजें करना याद रहती है. So what happens? Always learn to introspect. Start listening down to what we are thinking. When you will start thinking what you are thinking, you will start introspecting. When you will start introspecting, you will start evaluating. When you will evaluate, you will see that if you have the knowledge, you will transmute your negative thought to positive thought. पहले आवाज जरिए चाइल्ड है ये, जिससे पहले ये तो पता करो कि तुम नजर भी आ रही, तुम सुनाई भी दे रही है कि नहीं दे रही है. We don't have the time to sit down and introspect. We don't have the time to think what we are thinking. But now we know how important thoughts are. How important it is कि कोई कुछ कह रहे, immediately check मेरी आवाज की कह रही, what is it talking? और तो कह दे नहीं जी, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा. You wait and see, I'm going to show it. Start checking. Thank you, Anji. Boji, can you explain ABC model once again? Okay. With an example to everyone. Okay. See, now A, B, C. A is an area of trigger. Jera sanu trigger aande. Like someone is abusing us. किसी ने मेरा हक मार लेता, या किसी ने सास ने आके डंडा मार देता, या किसी नो ने आके ज्यादा बोल देता. These are all the triggers that come in life. A होना है A. It is activated. Okay. Now, which car under B? The belief system. Belief system is what? It concerns all our thought process. साडे मन दे अंदर केरे belief system है क्या? Do we have all those delusion, param, pulekhe, and other controlling, secure, all these type of thoughts inside? What is our belief system? Next comes consequences. जो activate होया सी, जो A जरा influence, उधर result के मिलिया. अगर B नहीं है, I bypass the B. उसने मेरा कोई बहुत गाली गलौज की, तो बहुत उच्ची तरह बोले है, तो what happens कि वो आया, मैं B नो bypass कर देता, मैं ये भी नहीं चेक किया कि मेरा belief system की कुछ भी नहीं, उसने मन बोलिया तो मैं 2 थप्पड़ लगा देता बच्चे. उसने कोई गाली गलौज की थी, मैं 4 सुना देती. So this and the consequences is going. Now in between is the B, that is the belief system. Now this is where we say pause. This B is actually, we say in different terms as responsibility or response. This is our ability. Ability what? Responsibility. Responsibility. Response the again na tusi ek line diagonal de do. You divide response and ability. You have to have the ability of how to respond. Oh, ability ke liye तुसी अपने belief system ਨੂੰ check ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ illusion delusion ਨੂੰ check ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ illusion ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, how dare you talk. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ illusion ਸੀ. ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ wound ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ he needs healing. ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, it's nothing to do with me. He needs a help, he needs healing. So what happened? I did a BC, which was my belief system. I worked on my belief system, on my illusion, and I had an empathy for it. So what happened? I built up that ability.
by eradicating my illusion, delusions, and my parampalekya सारे नो में करके, and then I went off to consequence. क्योंकि मेरे अंदर ताकत आ गई. And what did I do? I had an empathy for them. I had more love for them. So what happened? This is A, B, and C. Example, एक रास्ते ते बिल्ली कट गई और मैं क्या कौन सी हाय मर गया इतने कोई कांड हो गया उतने कांड कहते हैं ना सी उन बिलीफ सिस्टम विश्कार ले आओ ओ बिलीफ सिस्टम these are all nothing वीरवार नु सिर तोड़ना फलान करना ये करने सारा बिलीफ सिस्टम है I am very strong no one can because I have the divine power to create to sustain and to destroy so what I do I overpower these things what will my consequence be I have that confidence I build up that confidence कि nothing can touch me. Why? I am that I am mana तू ज्योत स्वरूप है. क्योंकि I eradicated मैं उस चीज परम लेखे नु खत्म कर देता. So A, B, C. I hope I'm quite clear. Too good. Too good, Vaji. Too good example. Thank you so much. Yes, Jasmeet, you can just unmute yourself. Sasikal Puji. Sasikal Bacha. Puji, I just want to share something on what you just explained on ABC. So 10 years back, I was going through certain things in my life. And I realized that all this social media is really troubling me. So I left it. And like you said, it was a journey, quite a journey. A lot of things happened, up, down. And here I realized that in that now, when you were saying, I was looking for my belief system. I was looking for B in my life. There was A and there was C, but there was no B in myself. So fortunately, during that COVID times, I was lucky enough to have your guidance and support, and I started working on my belief system. So now, yeah, I'm not 100% there. There are a lot of A's happening, and out of those A's, maybe 50% I'm able to, get my B in the picture. But yes, there is A, B, C working in my life, and I'm work in progress. And I'm just sharing it with everyone on the platform. Very that good. It's a long process to work on your B. It is very gradual process that you develop your belief system. Yes. So just wanted to share that, and thanks to you. Thank you so much. God bless you, Bacha. God bless you. Thank you, Jasmeet. Yeah, iPhone, who was there? Please unmute I yourself. think Tajinder Singh was there also. Yeah, Tajinder, iPhone, somebody is there. Please unmute yourself. Anju, please unmute yourself, Bacha. One by one, all unmute yourself. Who's there in iPhone? Please, can you unmute yourself? Okay, I'll come back to you once again. Yes, Tajinder ji, please unmute yourself. Yeah. Kapua ji, Vaheguru ji ka khalsa. Tajinder ji, thodi shakal to dikha do. Extremely sorry, Boa ji. Right now I'm driving, still talking to you. Oh, okay. Yeah. The thing is this, ki Boa ji, while listening to you, I'm driving. But sometimes जो मैं गल पूछना चाहता कि वो है कि जिਵੇਂ traffic sucks, in Delhi. Okay. ते ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ. Everything. ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਟ੍ਰਿਗਰਸ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? Yes. What will you do at that time, Boa ji? That's something that happens automatically within few seconds, and that time triggers. You open the window and tell him कि यार तू किਵੇਂ चला रहा है, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਦੀ ਕੁਝ ਫालतू ਬੋਲਦਾ ਹੈ. They triggers more. It कि अक्सर वो सरदारां बारे कुछ भी बोल देते ने. Then at that time consistency ਤੁਹਾਨੂੰ ABC नहीं याद आंदा. Yes, but then Bacha, this is where you have to make an effort, because this is very common. This is very common that on the roadsides and all, it is just automatically ho janda hai. But this is where we have to make an effort कि जदों कोई बंदा सामने आ जाता है ते तुहाडे अंदर दे अवगुण नु उठांदा है, ट्रिगर करदा है. साडा काम है कि उस अवगुण नु ही खत्म करना है. कि आगे स्ट्रेस आ गया, गुस्सा भी आ गया, उस बंदे ने जिहड़ा अगो पास कीता हैगा
ਉਹ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, I don't have ego, I am very no arrogance and all ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, तो उस बंदे ने खाली ये सिखाया विंद्री जी खाली भी गुस्सा है, गुस्सा चेक करो। Actually this is the reason, but what happened, we do not have the concepts very clear. These concepts have to be very clear. Whoever triggers from out is not triggering on the level of the physical, they are actually triggering our emotions. Another come here, just for example, a postman comes to my house and a postman brings a letter. When he brings a letter to me, and what do? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ? ਪੋਸਟਮੈਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕੰਮ ਸੀ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਇਟ। ਉਸ ਲੈਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। So also those people who pass and cross the road, keep this in mind, palle ban lo, they are just all postman, they just come to deliver you a letter। postman ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੱਲੀ ਵੀ ਹੈ, we are still having, so we have to make an effort, consciously we have to work, consciously ਸਾਨੂੰ work ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ, we work on it, ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ, no, we have to work, we have to handle commit everything we do, we are making effort, kardeyan then it will become a part of you, it will become a part of you, but effort te karna payega bachcha, aise cheez of effort bachcha। haan ji, very true Buaji। Buaji, can I add something on this? Yeah, please Deepika ji, sure। yes, what yes, was your yes, name who asked this question? Yeah, Tejinder ji। Tejinder Singh। Yeah, Tejinder Singh ji. See, when somebody provokes you, so what the first thought comes into our mind now, how can somebody say this like to me? Nobody has that. How should they? So the expectations and demands at that time which comes now, that plays a big role, that nobody has the right to say anything to me. I am me. So if that thought only provokes, the person is not provoking you, the thought is provoking you at that moment. I Correct. hope you are clear. Yes? Yes, yes, yes. It triggers the thing. It triggers our emotions. Yes, absolutely. I think Buaji, surrender is journey from outer turmoil to inner peace। Yes, that is surrender. That is surrender. That is total let go. Let go, forgive। No blame game. No blame game, no judgment. उसने ऐसे क्यों किया, वो आगे से क्यों, उसको तमीज नहीं है। No blame game. Remember this. Yes, so that means always let go. You know, let go is a very beautiful energy. जिसने let go the सीख लेता, evolution will be very fast, very very fast, very very fast। ਅਸੀਂ खाली तीन let go कर देता, but you don't know what is let go। You have to understand what let go, go into the universal law of letting go। There's a full chapter I have done with it, beautiful energy। जिन्हां ने जिंदगी दे विच let go कीता, they make space। एक पांडा है, एक पांडे नु पीछे करोगे, let go करोगे, उसको हटाओगे तो दूसरा पांडा रख सकोगे। जिंदगी दे विच साडी इतनियां ओल्ड मेमोरीज है, इतना गुस्सा सब कुछ हैगा, ਅਸੀਂ उसनु let go करांगे, then we'll make space for the new energy to enter। let go दी इतनी मानता है कि yes। मुझे आपने एक चीज और समझाई थी ना कि क्षमा करना जबकि बहुत इजी है, इट टेक्स हार्डली 1 सेकेंड, बट हम क्या बोलेंगे, मैं 5 जपजी साहब कर लेते हूँ, मैं सुखमनी साहब कर लेता हूँ, मैं मंदिर 40 दिन जाऊंगा, वो चलेगा मुझे, जिसका रिजल्ट मतलब इंस्टेंट नहीं है। जो इंस्टेंट क्षमा करना, हक करना, वो हमारे से नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं से भी हील नहीं हुए। Because the weight is there, no, weight is there। ਤੁਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਗਲੇ ਲਗਾਣਾ is just a matter of fraction, but ਨਹੀਂ, but the weight is very good, weight is there, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। But we don't know because the concepts are not clear। Concepts, no, you cannot forgive until you do not let go।
It goes one by one. Yes. So, Boji, we have another question from Gurpreet Kaur. If we allow child to pursue career which doesn't has much scope, still we should not stop them. If we allow child to pursue career which doesn't have much scope, है ना, माँ पे ਨੂੰ पता कि नहीं इसका scope नहीं है, तो कहते फिर भी इसी बच्चे ਨੂੰ ना रोकिए. नहीं रोको. Scope ਦਾ मतलब कि you have कि ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ money wise ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨ ਚਲੇਗੀ, how will ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ. That is how we are working. You have to ask the child, what the child, because ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ parents ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ blame ਕਰਨਗੇ, it is because of you. Let the children take their own decisions. Let them flower. ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ decisions ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ allow ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ, they will never be able to take decisions. They'll become dependent. So don't make them parasites. Let them, you can definitely say, I think this has less of scope and I think this is very good, but choice is yours. I can give you advice, but choice is yours. If you want any more counseling, you want to get a counselor and find out, most welcome. Decision is going to be yours. Gurmeet ji, is it clear or you want to ask something? Okay, Rajman ji. Anji. मैं पूछना चाहूंगी let it go every time. You have to say let it go. आवाज करते बच्चा, आवाज अपना. हाँ जी हुन आवाज आ रही है. हाँ जी हुन आई. कई बार ये समझ नहीं आती कि इससे let it go करना है या नहीं करना. जिसकी पुराने रेफरेंस देखी कि जिवें हुन ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ let it go ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਸਭ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ let it go, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ let it go ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ let it go ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ what happens ਕਿ let go ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, we have our own problems, our own thought process, our own lifestyle. ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, okay, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ. ਤੇ we have to let go in both the things. How? For example, ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ knowledge ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ let go ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਬੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੜੀ old memories again I have to let go and all. Why? Because they're going to spoil my body, physical ailment, mental stress. And ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ everyone is on a journey, everyone has their own thought process, and you are not going to be in the blame game. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ. Now you're using it and you say, okay, let go. You let go with that energy, that when you let go, you go into total surrender. ठीक है? Now, ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ also are the same way, like you have your own thought process, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ thought process ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ thought process ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, this is what we want in life, this is our cup of tea, we want this and all. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ to let go or not? Yes, you must give your advice, but you cannot change, you cannot control. If you try, you are hitting your head against the wall. You are hitting against the wall and you are going to be hurt. ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸੇਗਾ. ਔਰ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਲਾ. और अगर नहीं पॉलिश कीता, फिर it is his choice. There's no one to be blamed. So this is what new education is telling. You don't have control over anyone and don't try to control anyone. Give your advice, give your support, that wherever you want, I will give you the support. Give your advice, leave the ball in his court, let him decide. अपनी डिसीजन तो सारी अपनी चॉइस है. You want to live like a queen, you want to live like a rotten vegetarian, that is your choice. ज्ञान ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है, यूज करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, इवैल्यूएट करो अपना सारा अंदर,
सारा ज्ञान इस्तेमाल करो। कहते ने जद पहारा तीरस में एहन मत वेद त्याओ, अपने वेदा दा जेड़ा तुहाडे नॉलेज है अपने मन नूं कसौटी मारो, अपना सारा ज्ञान यूज करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, इवैल्यूएट करो, and then take your decisions. Then you have a choice. But बच्चियां दे वास्ते throw the ball in their court. Give your advice, give your support, let them choose. Anji. Anji Rajwanji, please, you can also ask. Rajwanji ji. Rajwanji सो गए ना। नहीं वो ना काफी देर हाथ खड़ा है कहते हैं ट्रिपल रजवंत सिंह जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी पूछो जी। और आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही थी, एकदम क्लियर आ रही। वाह जी। हाँ जी तुसी एडोलेंस के बारे समझाया कि एवोल्यूशन हो गया ते एडोलेंस का एज थोड़ा पहले आ गया ते एवोल्यूशन भी होया रेवोल्यूशन भी होया ते ड्यूरिंग आवर टाइम्स हाँ सानू जेड़ा है फर्ज करो प्रेगनेंसी सानू फिजिकल प्रेगनेंसी पता सीगा वो भी 5-6 महीने बाद हाँ आजकल दे बच्चों नू प्रेगनेंसी वास्ते केड़े टेस्ट लेने हैं की करना है सारा कुछ पता बिकॉज दे हैव एक्सेस टू इंटरनेट। यस राइट उन्हां दी भी गलती नहीं है क्योंकि कोविड में ज्यादा हो गया। ठीक है तो एदा सॉल्यूशन की है ये तो हुन ये ना डीएनए पे चले गया। नाउ आई टेल यू व्हाट ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ that was the time of obedience। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। that time pregnancy ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। it was very simple life, very simple life। okay ਹੁਣ simple life ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ we are not trapped by the real life। why? because of that time ਇਹ media ਸ਼ੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। now jin families and all are becoming to unit and going down hierarchy ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ हैं। we are being exposed to the triggers, all to the, you can say, to this technology, to the media, to the entertainment, to all the picture, everything we are being exposed to them। now when you're being exposed to them, that exposure ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? it is a locker which keeps all the different type of thought process and emotions। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੀ emotions have started, emotion all type, we are being trapped into the real life now, we are being trapped। so what happened? they're googling and they're finding out कि भाई now we have to be very careful। क्यों? कि ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। before when we are having pregnancy, we say no, parenting was being done when the child is born। few years back we were doing what? parenting is done when the mothers are pregnant। why? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ energy works। ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ environment ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। now is come the time कि when we are started counseling and helping them to parenting before they become pregnant, at least a month or 2 months पहले। why? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ energy works। that is why it was saying no, heal before having children। this is how we are counseling and helping them to be ready for parenting। heal yourself before you become parents। why? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਵਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ healing from what? of having you as parents। such a beautiful line they've given। ਹੁਣ counseling ਹੋਗੀ ਕਿ before they become parents, before they go into pregnancy। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। everything ਖੇਡ ਮਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ adolescence ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ। why? there was no exposure, very less। slowly exposure started coming। you see all the technology, much evolution।
एवोल्यूशन होया तो व्हाट ਭੂਆ हैपेंड? ਜੀ हाँ जी बच्चा दसो। ਭੂਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ हाँ ਜਿਹੜੀ जी ਹੁਣ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ हाँ ਆ जी 2 हाँ ਸਾਲ जी ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੈਜਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ Yes. ਇਜ਼ ਇਟ ਗੁੱਡ ਫॉर them or is it bad for them? But this you cannot stop. You cannot stop this for this reason कि exposure ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ they go into the media they're going to be exposed ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ WHO ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ adolescence starts from the age of 8 ਕਿਉਂਕਿ exposure ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ they go and hit against the brain. They go and hit against the brain, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ chemicals and enzymes are being excreted. That is why they say adolescent ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ? But yes ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ adolescent, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ adolescence has started ਔਰ adolescence ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। educate yourself ਕਿ adolescence ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। not only change of the body, it is also change of the emotions. Mood swings are going to be there. They are going to have lot of infatuations. There are a lot of things that are coming ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। This is the time when we parents have to educate ourselves. कोविड so, also is the brain ना कोविड ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ। हाँ तो कोविड ਵਿੱਚ भी गैजेट तो कंपलसरी हो गया ना। कंपलसरी हो गया, so you cannot avoid it, no, you cannot avoid it. बंद हो गया सी, we cannot go. So educate yourself and educate the children also. Be as parents, have a healthy talk with the parents so that the children can talk their heart out. When the girls and all come and they have the infatuation or they're having some problem and all, there's something going on, tell them it's okay, bacha, this happens with everyone. Nothing is outside the box. Everything is inside the box. This is a natural process, bacha. You don't need to feel shy. There's nothing in it. She has no complaints, but she tells. So then, she told us. When she tells, then you must have a healthy discussion with them. Let them know that you are educated. We had a healthy discussion. I have no complaint regarding, but I am telling what has happened. So just I wanted your advice. Yes. Hanji. I think Kaval is left. Can we just take Kaval and then? Yeah, then we wind up because Kavalji, please, you can ask. Yeah, Puaji, I wanted to ask just like you were saying that throw the ball in the children's court. Like I have a friend, daughter, she wanted to go into for photography. She was a very good student academically and they allowed her. Today she's nowhere. Now again she's blaming the parents that you didn't advise me properly. Now the parents are tied up and so many discussions have happened that the daughter, she is totally against her father now, that you were not there when I needed you, and she says like whatever equipments I needed you didn't provide, though she was given everything. But now again, the blame game has started. Now since she's not like trying to come up with terms with the parents, now where do parents go? What should they do in such a situation? See, the parents should introspect themselves. They must introspect themselves. That when the child was choosing, is it really true that did they not give her the thing, or was it really true that they did not give her the full guidance? No. They gave. I know this very well. Okay. They provided him with the best of the cameras, so everything. So they are not guilty. Okay. Yeah. So they are guilty that they had given the thing. Today the child did not flourish, so they put it on the parents. Now the parents have to be they have to take a stand. They have to be very level and sugar coated karke kehne bache, we gave 100% to you. It was your decision. Repercussion which you okay. But yes, in future you want any help, we are there. But as kyun de maape assi aap hi tehri ho jande hain.
Oh, itna blame she says, I have wasted 5 years. Now they can't say that we had, thrown the ball in your court. Yeah, it was your decision. No, but then they should. Because at that time, when the child is now 5 years, that means it's quite a big girl now. Quite a big time, yeah. Yes, so you must take a stand and tell them that we gave you our full support. It was your choice. This is your repercussion. Yes. Now say, what do you want future? Do you want any help? We are there. That's finished. And you have to be strong enough. Now, actually, what I felt was that she's feeling that I'm left behind. All the, my friends and my fellow students, they are all, way ahead of me. And there the comparison comes monetarily. So, emotional, and there are so many parameters which, the child, still I would call her a child, that she's not ready to understand. See, if the parents are not able to make her understand, and they are one thing, first thing, because and what happens, the children take you for a ride. They havi ho jate. Pehle they understand that we give you our full support. It was your choice. This is the repercussion. You have to take it. Further, want any help, we are there to support you. And go aside. Okay? And behave normal with everything. Even then, not go to a counselor. Take her to a counselor. Okay. Take her to a counselor. Definitely the counselors will go deep inside and find out certain things. Why did she go into that? Was it in a comparison? Was it she wanted to have a challenge? What was it? A counselor's cut sakte. Okay. So thank you so much. Yeah. Sure. I'll let my friend know about this. Okay. Thank you so much, Purji. God bless you, Vachi. Love you. Yes. Thank you, Purji. I think from today's lesson, we all can say that education breeds confidence, and confidence breeds hope, and hope breeds peace. Right? So today, Vindrika ji has given us a biggest tool, that is knowledge, and we can say a biggest tool is surrender. So let's all practice these two tools, surrender and education, to heal ourselves. Thank you so much. Thank you. I would like to see all your faces. Please come on to it. Just for a fraction of a second. Please come on to it. Yes. And I want all the smiles. I don't want to close down without a smile. Very good. Excellent. All of you, come on. Ria, come on. All of you. Yes, I want to see all your smiles. Ravinder, yes, all of you smile. Can you take a screenshot of all of them? All of you, please come on to the screen. Please. Yeah, please. All of you, Manpreet, Baljit, everyone, Harpreet, all of you, please come onto the screen. Come onto the screen. Harshali, all of you come onto the screen. Yes, I want to see all your smiling faces. I want to see all your... Yes, that's it. Take.